Я приветствую всех. Мы ждем еще несколько минут, потому что люди появляются потихоньку. Но я думаю, сейчас уже время начинать. I just want to say a few words, just technical things about microphones and video and so on, okay? Я скажу некоторые практические вещи о том, что сегодня будет. У нас сегодня будет описание группы «Ценность, себя» с Рупдой из Австралии. Вы можете уже ее видеть здесь. И я очень рада, что эта встреча начинается. Очень она так долго готовилась. Сейчас все ваши микрофоны выключены, и вы не можете их включить. Это сделано для того, чтобы у нас было тихо в течение всей встречи. В конце, если у нас будет время для шеринга и для того, чтобы вы поделились своими впечатлениями, я дам вам возможность включать микрофоны. И также мы вас просим по возможности включить ваши видео, чтобы мы могли друг друга видеть, и это всегда добавляет какой-то жизненности. Я очень рада всех приветствовать вас и передаю слово. So I just said several technical things, and I believe we can start now. Yes? Do you hear me, Rupda? We can't hear you, sorry. Your mic is mute. Can you unmute yourself, Rupda? Yes. Yes. Hello. So now I hear Hi. I just want to say thank you, Gitesha, for setting this up and putting this together. Я хочу сказать... It's pity I can't really see everybody because many people's cameras are off and I just see their names, and it's nice to kind of see people if that's possible. So if you Я хочу сказать спасибо Гитеше за то, что она организовала все это, и я не могу увидеть многих людей, и я хочу попросить вас включить камеры, если вы можете. Yeah, because this is a space where we get to connect, and one way we connect is by, being seen and also feeling others, and we do that through, in this way right now is through this, medium, which is Zoom. Потому что это место для того, чтобы мы могли соединиться друг с другом, и сейчас это один из способов, которыми мы можем соединиться, это видеть друг друга. Поэтому хорошо, если вы включите камеры, через Zoom мы можем это сделать таким способом. Yeah, so nice to see your faces now. I see a few more faces. I'm not just talking to myself on the screen. Я рада видеть ваши лица. Сейчас вижу несколько больше лиц, и рада, что я разговариваю не просто с экраном. Yeah, so welcome. I'm very happy for those who have joined. Thank you for coming. Добро пожаловать. Я очень рада, что все вы присоединяетесь. Спасибо, что вы пришли. And I think Gitesha told you I'm currently right now in Australia. So hello from Australia. И я думаю, Гитеша сказала вам, что я сейчас в Австралии, поэтому привет из Австралии. Yeah. We are in winter now, so we have the winter clothes on. У нас сейчас зима, поэтому я в зимней одежде. So I thought to share a little bit about myself and how I came into this work, and then we go into the topic. Я немножечко представлю себя и мою работу, и после этого мы двинемся в эту тему. And it would be great if you have questions, please feel free. Questions are always welcome. И очень будет хорошо, если у вас есть какие-то вопросы, будьте свободны, пишите. Вопросы всегда очень приветствуются. Yeah. So I'm not sure how many here are familiar with the teacher called Osho. Я не уверена, как многие из вас знакомы с учением Оша. But I have been with Osho and 42 years. I have been a disciple or sannyasin. Но я была с Оша 42 года, являюсь его учеником, последователем, саньясином. I'm now in my 50s. Сейчас я в своих 50-х годах.
And when I was a little child, I grew up in England. Когда я была маленькая, я выросла в Англии. And we did not have an easy start in life. I did not have an easy start in life, probably much like you. У нас старт нашей жизни был непростым, и старт моей жизни был непростым, скорее всего, так же, как и вашей. For example, my home didn't always feel like a safe place for me. Например, мой дом я не всегда чувствовала как безопасное место для меня. There were moments where it felt unstable, and there were moments where it felt uncertain, and there was moments that I was scared. Были моменты, когда я чувствовала, что это нестабильно и что была неуверенность, и моменты, когда было страшно. Now, there's a big story in there, and I won't go into that story, but it was for a little girl or for a little boy, anyone who's in an environment where they don't feel 100% safe, it's going to affect them. Yeah? Я не буду погружаться в эту историю, но для маленькой девочки или для маленького мальчика, для любого, кто находится в окружении, в котором он не чувствует себя безопасно, это влияет на всю его жизнь. And there was a certain point in my life when I was a kid where I found out about Osho. И в какой-то момент, когда я была ребенком, в моей жизни я узнала об Оше. Already in the mid-70s, my mother took me to a Tibetan Buddhist commune in Scotland. So we were already in the arena of meditation. Уже где-то в середине 70-х моя мама меня отправила в буддийскую коммуну, и я уже была в медитации, среди медитации. And from that place, I knew as a child the way the Tibetan monks were with me and how they were very caring and loving. I knew that this spirituality, I didn't know what it was something I needed to follow. As a child, I already knew this. И как ребенок я почувствовала себя я уже знала, что вот эта духовность — это что-то, чему я должна следовать, и как ребенок я уже почувствовала это. But by the time I heard about Osho, I had a yes inside of me. Когда в то время, когда я услышала об Оше, я уже внутри себя полностью почувствовала «да» этому. I would go in the night as a kid with my jacket and my hood over my jacket in London, and I would go across town in the train in the underground to the center, and I would do Kundalini meditation. В Лондоне я вот так вот в своем жакете, в капюшоне вот так вот могла пройти через весь город, в метро спуститься и ехать куда-то в центр, чтобы сделать кундалини-медитацию. Yeah, and my mom would just let me go. She was very relaxed. That I would come back, and in the streets at night for a kid at so young age, that's amazing. Yeah, but for me, when I would come into this meditation and I would start shaking, and I remember looking at a photo of Osho, thinking, "Wow, this is what I want to be a part of." И моя мама, она была с этим вполне расслаблена, она позволяла мне просто туда ездить, она была уверена, что я вернусь назад. Для ребенка моего возраста это было удивительно, но тем не менее. А для меня, когда я приезжала туда на эту медитацию, начиналась тряска, и я видела портрет Оши, и я думала, да, вот это то, где я должна быть. And I told my mom when I came home one time, I said, "That's it. I want to change my name, and I want to wear all red, and I want to wear this necklace, the mala, and I want to be a sannyasin." And my mom was like, "Okay." И однажды я пришла домой, и я сказала, я хочу поменять мое имя, я хочу носить все красное и вот эту малу, и моя мама сказала просто окей. So that started me on my journey, and a few months later, my mom eventually followed, and she also changed her name and started wearing orange. Таким образом, я начала мое путешествие, и через несколько месяцев моя мама, она присоединилась, она тоже сменила свое имя и стала носить оранжевое. And eventually we ended up in a commune, and we ended up, I don't know if some of you heard of this
documentary, Wild Wild Country. We ended up in Oregon living there, and we ended up living in the ashram in India. И в конце концов мы закончили тем, что мы жили с Ошей. Может быть, вы слышали об этом. «Дикая-дикая страна», фильм такой есть. И мы поехали туда, в Орегон, и мы жили там. И в конце концов мы поехали в ашрам в Пуну, в Индию. Does anybody know the documentary? If you know the documentary, put your thumb or something. Yeah, only 2-3 people, but not so many. Okay. Кто из вас знает... Wait for translation. Кто из вас знает этот No, фильм I cannot see. «Дикая-дикая страна», американский фильм про Оша? Если вы знаете, вы вот так вот покажите большой палец. Кто из вас знает? Yeah. Oh, okay, more than a few. Okay. Не, больше, чем Oh, несколько I'm человек. seeing Хорошо. I'm seeing some. What do you call this thumb from the? Yeah, that's great. Okay, so you can use your computer as well. Okay. And of course, there are many stories in this growing up in this environment, and I had many journeys, and there's many happy moments, and there were many sad moments, as you can imagine. И, конечно, это было большое путешествие, там было много разных моментов, и было очень много счастливых моментов, и было много таких печальных, грустных моментов, как вы можете себе представить. And I was from a child into my teenagehood, and then into my adulthood throughout that whole time period. И все вот это время с того, как я была ребенком, потом я была подростком, и потом я была взрослым человеком, я провела. The beautiful thing that I got out of that experience, if I summarize it, is I got community and connection. Красивая вещь, которую я могу сказать, если бы я могла такое общее что-то выделить, что я взяла из всего этого, это соединение и общность. But of course, it didn't keep me from feeling and experiencing all of life's challenges. Yeah, first love, first heartbreak, transitioning to a new home, or leaving my home, and so on. И это не защитило меня от того, чтобы испытать все жизненные ситуации, и первую любовь, и первое разбитое сердце, и покинуть мой дом, и все вот эти вещи. So that was something I had to go through. And when Osho died, I was in my 20s. Через все это я должна была пройти. И когда Оша умер, мне было около 20 лет. I was actually there with him when we were in India. They have a ceremony, a cremation ceremony, and we sing and we pray and we take the body, we clean the body, and it's a very sacred ceremony. Я на самом деле была там с ним, мы были в Индии, и была вот эта церемония кремации, мы были там с ним, и когда жгли его тело, и это была очень такая священная церемония. So we stay up in the night as his body is, burning into the night sky. We're staying, singing songs and letting go. И мы бы стояли там среди ночи, когда это тело горело, и оно горело в ночное небо, и мы были в этом процессе отпускания, letting go. And then I stayed in India for, I don't know, another 6 months, a year. And eventually I went back to America, and I because we had been in America, and I had to think, what am I going to do with my life now? И после этого я осталась в Индии, может быть, еще на полгода или год, не больше. Потом я снова вернулась в Америку с вопросом, что я теперь буду делать с моей жизнью дальше. Yeah, I mean, I had been so much of my life is in the commune. Now I'm out in the world. I don't have a bank account. I don't have a home. I don't have even much money in my pocket. Yeah, I don't know what a credit card is, Я столько моей жизни было вложено в эту коммуну, а сейчас я вышла из нее, и у меня практически нет ничего, у меня нет аккаунта в банке, у меня нет счета, я не знаю, что такое кредитная карта, у меня нет своего дома, и практически очень немного денег в моем кармане. And I ended up going to Los Angeles for 5 years. И закончилось тем, что я поехала в Лос-Анджелес на 5 лет. And what an amazing opposite. I was in a commune where we're doing meditation, where we're speaking about truth and being honest, and and I moved from that place to Los Angeles,
and nobody's hugging, no one's making contact, and everybody's kind of a little bit superficial. И был такой контраст, потому что я жила в коммуне, где все были честными, открытыми, где мы все медитировали, и вдруг я оказалась в Лос-Анджелесе, где никто тебя не обнимает, где люди не стремятся к контакту, к соединению, все немножко такие поверхностные. So this, for me, was such a shock to my system that I ended up going into a depression. И для меня, для всей моей системы был такой шок, такая перемена, что закончилось тем, что я попала в депрессию. And I started to do all the things that I saw people doing but never experienced myself. И я стала делать все те вещи, которые я видела, что люди делают, но я никогда не испытывала их сама. Drugs and alcohol, mainly alcohol. Наркотики, алкоголь, много алкоголя. And I felt nothing about my life. I felt like zero about myself. И я не чувствовала ничего в моей жизни, я чувствовала как вот полный ноль от самой себе. You know, I had been raised in a commune with so much love and connection, and then I felt so alone and isolated in Los Angeles, completely alone. Я выросла в коммуне, где было так много любви и соединения, и потом я почувствовала себя такой одинокой и изолированной в Лос-Анджелесе, полностью одинокой. And as a young woman, I didn't have any guidance. I didn't have someone there to help me into being there. You know, everyone I knew was either still in India or went to another country. И у меня не было никакого человека, который мог бы направить меня или помочь мне. Все, кого я знала, они были либо все еще в Индии, либо они уехали в какие-то другие страны. But of course, now I look back and that depression was the best thing that happened in that time of my life. Ну, конечно, сейчас я смотрю назад, и я вижу, что та депрессия, это было лучшее, что произошло со мной в тот период жизни. Yeah, because of course I had to go down, 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 down. Потому что мне пришлось опуститься ниже, 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 ниже. Into the big hole of not feeling good enough. В эту огромную дыру, чувствовать себя недостаточно хорошей. And pain of not feeling good enough, and to feel that pain of not feeling good enough. И боль от того, что чувствую себя недостаточно хорошей, и это ощущение. It was very difficult. In the beginning, I couldn't face it, and so that's why I drank alcohol. Это очень трудно, и вначале я не могла встретиться с этим лицом к лицу, и поэтому я пила алкоголь. And I didn't know that the depression, you know, I didn't know so many people experience depression because at that point, I didn't know so many people who had depression, you know, because I was living in a little bubble. И я не знала, что люди испытывают депрессию, я не знала так много людей, у которых есть депрессия, потому что я жила в таком замкнутом пространстве. Yeah, and so I didn't know how to deal with it. I didn't know, you know, I didn't know how to ask for help. И я не знала, как с этим быть, и я не знала, как попросить помощи. And what happens often when we feel a lot of things and we don't know how to deal with the feelings, yeah, we start to isolate ourselves. И что происходит с нами, когда происходит очень много вещей, эмоций, и мы не знаем, как быть с этими эмоциями, мы начинаем самоизолироваться, мы начинаем изолировать себя. Yeah, and probably many of you watching right now knows that pain of isolation. И я полагаю, что многие из вас, кто сейчас смотрит эти видео, вы знаете эту боль изоляции. And probably many of you also know the pain of feeling, where do I belong? И многие из вас знают эту боль, чувствовать, куда я принадлежу, к чему я принадлежу. So not an easy place to be in, and you know, I let myself go there, and it was a good lesson for me because I learned a lot, but it took me 5 years, you know, because I was stubborn. Я знаю для себя самой это место, и для меня это был огромный урок, и поскольку я такая упрямая, для меня это заняло 5 лет.
Yeah, I thought the alcohol would get me out of there, but it took me some time. Я думала, что алкоголь меня из этого вытащит, но вот это была часть всего этого опыта. So slowly, I began to shift my approach to how I was dealing with my depression. И постепенно я начала сдвигать мое внимание к тому, как я справляюсь с этой депрессией. Because it just felt like a dark cloud every morning and night. Потому что я просто чувствовала такую черную тучу каждое утро и каждую ночь. Yeah, and I couldn't see much joy ahead in my life. I didn't feel joy about life in that moment. Я не могла видеть радости жизни, я не могла чувствовать радость в тот момент. So thankfully, I had some tools, and of growing up in a community, I had some insights and understandings that if I develop a relationship with this person here, Rupda, that things might start to shift. И, к счастью, я выросла в такой любящей коммуне, у меня было понимание о том, что нужно выращивать взаимоотношения вот с этим человеком, с Рупдой. And that's how I started to develop the theme around self-worthiness. И именно так началась моя работа и развитие по поводу ценности себя. Mm-hmm. So it's a theme that I know because I do so many workshops around the globe, and almost everybody has felt the pain of not feeling good enough. Я знаю эту вещь, потому что я делаю очень много групп по всему миру, вокруг всего мира, и я знаю, что практически каждый человек знает эту боль, чувствовать себя недостаточно хорошим. Yeah. And look, I know it's delicate for me to say what I'm about to say right now, because I don't know how many people watching love Putin, but you can be sure Putin has felt the pain of not feeling good enough as well. Yeah, it doesn't matter where you are. Yeah. Я не знаю, насколько это можно сказать сейчас мне, но и по поводу Путина, например, я уверена, что он тоже чувствует себя недостаточно хорошим, потому что это не важно, на каком уровне ты находишься. Мы все это And чувствуем. also Donald Trump. И Дональд Трамп тоже. And we have a saying in the therapy community: the more compensated and the more like this someone becomes, the more that they have the wound underneath of not feeling good enough. И на самом деле, чем больше мы вот такими компенсирующими становимся, что вот я такой крутой, тем больше у нас вот здесь вот рана от того, что мы чувствуем себя недостаточно хорошими. Yeah, you see it sometimes in the school when you're growing up. The bully in the playground, he's just a bully, but actually underneath, probably his father bullied him or mother bullied him, and he just probably feels insecure. И, например, в школе мы видим, когда кто-то такой издевается над всеми остальными, и вроде бы он такой вот весь крутой и может издеваться над другими, но на самом деле под этим лежит то, что отец издевался над ним или еще кто-то над ним самим. Yeah, so the pain of not feeling good enough, no one is immune to it. How we deal with it is another thing, of course. Yeah. То есть вот эта боль, чувствовать себя недостаточно хорошим, ее никто не избежал. А другое дело, другой вопрос в том, что мы делаем с этой болью. And when we don't feel good enough, it shows up in many different ways. И когда мы чувствуем себя недостаточно хорошими, это может быть выражено разными способами. It can show up in the way that I was mentioning, when you become a bully and you become dominant and aggressive. Например, может выразиться так, что вы становитесь таким человеком, который издевается над другими, таким доминирующим, агрессивным. It can show up in a way that you become a pleaser and you put other people first. And you say, yes, of course I do that for you. Or you want their approval, or you want them to approve of what you're saying or what you're doing or the job that you're doing, for example.
А может выразиться так, что вы становитесь человеком, который ублажает других, и вы других ставите вперед, и вы стараетесь всячески помочь им, и стараетесь получить от них одобрение, сделать для них какую-то работу. And many of us, the moment if someone says that they don't like your hair or they don't like the kind of job you did or you didn't achieve as much as you should have achieved, many of us, we feel that, yeah, where we start to feel the pain around that, or we get angry or we react. И многие из нас, когда они говорят, что им не нравится работа, которую мы сделали, или что мы не достигли чего-то, чего они ожидали, мы чувствуем эту боль, и мы впадаем в реакцию по этому поводу. Or we can become very controlling, or we can become super controlling where you control your environment and you start to control other people's environment. And then maybe I will feel okay Или мы, about myself. например, становимся очень такими суперконтролирующими, мы стараемся контролировать все, что нас окружает, и контролировать все, что их окружает. И мы тогда, может быть, будем более уверенными в себе. Or we become a perfectionist, someone who has to be very tidy, very neat, very in order, and then I can breathe, and then I can relax about myself. Или мы можем стать такими перфекционистами, людьми, которым нужно быть все очень чистое, все очень в порядке, и только тогда я могу расслабиться по поводу себя самого. So there are many ways it shows up in the feeling of not wanting to feel the pain of not feeling good enough, yeah? То есть очень много разных способов, как это может проявиться, когда мы не хотим вот это вот чувствовать, мы чувствуем себя недостаточно хорошими. And we act it out as well. We project on others, we judge others, we put other people down so that we don't feel like shit. Sorry, I swear a lot, by the way. I hope that's okay. И мы чувствуем себя... You want me to repeat that? Okay. Мы проецируем это на других людей, мы можем опускать их и говорить, ё-моё, какое ты дерьмо. То есть мы проецируем эти же чувства на других. By the way, I have to tell you guys something. I do swear a lot, so I hope that's okay. Gitesha, is it okay if I say the word fuck? Yes, it's totally okay here. Okay. Сказала, Just gotta be good. Я много ругаюсь, нормально ли для вас, если я говорю слово fuck? И я сказала, что это... That's because, I grew up in a very progressive way, yeah? Она говорит, я выросла в очень таком прогрессивным способом. Yeah. So, the voice in your head that tells you you're not good enough. То есть вы знаете голос этот в голове, который говорит вам, ты недостаточно хорош. That voice in your head that says you need to do more and you need to be more, and it's telling you every day. И этот голос каждый день вам так вот говорит и повторяет, ты должен быть лучше, ты должен делать больше. You didn't do enough. Ты делаешь недостаточно. Or you're too fat, or you don't have enough muscles. Или ты слишком жирный, или у тебя вот недостаточно мышц. Or you should have more money in the bank, or you should be like her, or you should be like him. Или у тебя в банке должно быть больше денег, или ты должен быть вон как она, или как вон он. The voice in your head that compares you to other people. Вы знаете этот голос в вашей голове, который сравнивает вас с другими людьми. And judges you. И судит вас. And puts you down. And makes you small. И делает вас маленьким. I call that, you might know it as the inner critic, as the inner judge, as the ego. Я называю это, и вы можете это называть как внутренний критик, или внутренний судья, или эго. And I gave it a name, this motherfucker, the voice in the head. And I gave it the name Bruno. И я вот этому вот трахателю в голове, я ему дала имя Бруно. And, I tried for many years, I'm more than 45 years in a spiritual, environment. I tried to find the off button for this voice in the head, but I couldn't find it. Я больше 45 лет уже во всей этой духовной тусовке, медитациях, я пытаюсь найти вот эту кнопку, которая выключает вот этого вот трахателя в голове, и я ищу эту кнопку. But then I said, okay, then I need to bring awareness to it because this motherfucker runs my life, much too much. And he sabotages anytime I have a good moment in my life.
he sabotages it. И тогда я подумала, блин, я должна привнести осознанность в этом, потому что вот этот ебанутый голос, он просто управляет моей жизнью, и любые радостные моменты, которые в моей жизни есть, он их саботирует, он просто саботирует мою жизнь. In the most beautiful moments, this voice can get activated. В самые прекрасные моменты этот голос берет и активируется. You can be making love with your partner, and the voice can say, you're not doing the right position, you're not performing well, you shouldn't kiss like that. Sabotages such an intimate moment. Мы можем заниматься любовью со своим партнером, а вот этот голос включается и говорит, у тебя неправильная позиция, ты должен целоваться по-другому, ты должен как-то там повернуться. В такой интимный момент он включает вот этот саботаж. For example, that's one example, yeah? Например, вот, например. So the reason why I gave it a name is so I can bring awareness to it. So I can go, okay, Bruno, I'm not going to let you run my life every day, or every hour. Почему я дала этому имя? Одна из причин, потому что я могу так привнести в это осознанность, обратиться к нему и сказать, слушай, Бруно, ты не будешь управлять моей жизнью каждый день и вот так вот каждый час. Because it's exhausting. Потому что это истощает. It's exhausting to constantly listen to that voice that keeps pushing you. And it's so hard on you. It's so hard on you, that inner voice sometimes. Потому что это истощает слушать постоянно вот этот голос, который унижает тебя и так жестко к тебе относится. And when you're judging other people, and you might not tell people that you're judging, but when you're judging, oh, you see somebody, you see, oh, they're not a good parent with the kids, or that politician sucks, or those people from that country suck, or whatever it is we do, or why is she wearing that outfit, or that guy's too fat, or whatever we do, all the judgments we put outward, you can be sure you're doing it to yourself, yeah? И когда вы судите других людей, вы можете другим людям об этом не говорить, они могут об этом не знать, но у вас в голове есть вот этот судья, который, вот этот вот политик, он что-то там неправильно делает, вот этот вот что-то где-то ошибся, что-то не так сделал. Когда вы судите других людей и что-то замечаете в них нехорошее, вы можете быть уверены, что вы делаете то же самое по отношению к себе. I'm in Australia now, and the indigenous people here in Australia, you might know them as Aboriginals. Я сейчас в Австралии, и вот эти люди, которые в Австралии живут, вы их можете знать как аборигены. And they have a saying, when you point a finger at somebody, there are 3 fingers pointing back at you. И вы знаете, вот это тоже, когда вы так пальцем на кого-то показываете, вот здесь у вас 3 пальца, которые показывают обратно на вас. And so it brings awareness. Yeah, I might be judging another, but what I do to myself is multiplied. И вы просто можете привнести в это осознанность. Когда я сужу других людей, то, что я делаю с самой собой, это в 3 раза больше, хуже. And how I judge another says more about me than them. Yeah? И то, как я сужу других, это больше обо мне говорит, чем о них. It says I'm not at peace with myself. Это говорит о том, что я не в мире с самой собой. I'm not in relaxation with myself. Я не расслаблена с самой собой. On my website, I have a quote, and it says, your ability to trust in life is in exact proportion to your ability to relax. I can say it again if you want. У меня на сайте есть цитата, и эта цитата говорит: твоя способность доверять жизни — это твоя способность, your ability to trust life is your life is in direct proportion to your ability to relax. They go hand in hand. Она в такой же пропорции, как твоя возможность расслабиться. Because trust creates relaxation. And when you are not able to really relax in your body, that says something. Потому что доверие, оно создает расслабление. А когда вы не способны действительно расслабиться в своем теле, это о чем-то говорит.
Yeah. And when I say relaxation, I mean not just relaxed breathing, relaxed eyes, relaxed jaws, relaxed hands, relaxed toes on your feet. Yeah. И когда я говорю расслабление, я не имею в виду просто дыхание расслабить, это расслабить глаза, челюсть, шею, пальчики на ногах. And when we're not relaxed, there's usually an activation in the body. There's something happening in the body where it's not still, it's not peace with itself. Yeah. И когда мы не расслаблены, все еще что-то с нашим телом происходит, там нет мира, нет покоя внутри. Now, there's a lot of work I do around this because around trust and self-worthiness, you know, is often reflected also in the body because the body never lies, you know. If, yeah, I'm relaxed. Yeah, I'm fine. Yeah, sure. I'm relaxed. But you know the person is not relaxed because you feel them tense, yeah, for example. И очень много работы я делаю с этим, и я вижу, что это очень часто относится также к физическому телу, потому что человек не расслабляется, и он часто говорит: «О, я расслаблен», но я чувствую, что это не так, потому что вы просто знаете об этом, вы видите, что тело человека не расслабляется. So even this topic is something I'm very passionate about. I'm very passionate about people feeling a sense of with themselves, having an intimate relationship with themselves so that they can feel, you know, an inner balance, inner harmony, and also feel like they're not looking for you to validate them because they validate themselves. Does that make sense? И я эту тему очень люблю, потому что я вижу... You can say it again if you want. If you, yes. Yeah. So when we can come, you know, when we working with this particular topic, I love because it has a direct effect on our bodies. Yeah, I'll go slowly. Когда мы к этой теме подходим, потому что она напрямую не влияет на наше тело. Yeah. And then the beautiful thing is when we start to feel balanced and relaxed with ourselves, have a more intimate connection with ourselves. Yeah? И красивые вещи происходят, когда мы чувствуем себя в балансе, расслабленными сами с собой и соединенными с самим собой. And then I'm not looking for you to validate me, I validate myself. И тогда мне нет необходимости искать вашего подтверждения, потому что я подтверждаю и ценю сама себя. Yeah, many of us get caught in the trap of wanting approval from others. And can we give that to ourselves? So we're not outer dependent, we're inner dependent. Очень многие из нас попали в эту ловушку ждать ценности и подтверждения от других. И когда мы это делаем, можем ли мы сами себе дать эту ценность, сами себе дать это подтверждение? И тогда мы не будем зависимыми от внешнего, мы будем зависимыми только сами от себя. I thought maybe we could do just a short guided meditation so that you have a bit of an experience. And I highly recommend not being on the phone when you're on the meditation, because then it's not a meditation. Я предлагаю сделать маленькую направляемую медитацию небольшую. Я вам очень рекомендую не сидеть в ваших телефонах во время медитации, потому что это уже не будет медитация. It will be short, and just a way that you can get a taste of the work, not only through educational, but also experiential. Yeah. Это будет очень короткая медитация, это возможность получить вкус не просто через говорение и ум, а через ваш опыт, вкус этой работы. And then after, we can do a nice Q&A. I don't know what you call it in Russian. Is that the same term? Questions and answers, yeah? И после этого мы можем сделать такой блок вопросов и ответов. So let's do this. Let's find a position wherever you are. If you're driving the car, keep driving the car. Так, давайте сделаем это. Don't close your eyes. Найдите какую-то позицию, где вам будет удобно. Если вы ведете сейчас машину, продолжаете вести машину, тогда в этом случае не надо закрывать глаза. Yeah, unless you want to, of course, pull over, then that's also okay, because it's a nice meditation. And sorry.
Oh, unless you want to pull over from the car, yeah, and then that's okay, but not to do the meditation while driving, yeah, because I see somebody driving. Если вы хотите притормозить, остановиться в вашей машине, это будет лучше, потому что я вижу просто, что некоторые ведут машину, потому что это очень милая такая медитация, сделайте ее. And find a position where you want to sit, which helps for you to land in presence, that supports presence. So you can kind of see how I'm sitting. I'm not leaning on the back, because for me, what helps support presence is when I'm supporting myself. But if you prefer to lean back, that's also okay, yeah? И найдите такую позицию, где вы можете сесть так, чтобы это поддерживало ваше присутствие. Например, для меня вы можете видеть, как я сижу. Если я сейчас облокочусь туда-назад спиной, это не поддерживает мое присутствие. Если вы чувствуете, что вы хотите облокотиться, тоже окей. Ну, в целом чувствуйте, что поддержит вас присутствующими здесь. And when you're ready, let your eyes close. And I'm even going to turn off my camera. You don't have to turn off yours. I love seeing you because I love seeing your eyes closed. But if you don't want, that's also okay. And just find a position where you can be in stillness now, whenever you're ready. И я сейчас выключу мою камеру, вы делайте как хотите, потому что я люблю видеть даже ваши закрытые глаза. Но я свою камеру выключу, чтобы я вас не отвлекала. И найдите позицию такую и приготовьтесь к медитации. And maybe even let your eyes close. Позвольте, может быть, вашим глазам закрыться. We move from being outward oriented, and now we move into being inward oriented. Мы двигаемся от того, чтобы быть ориентированными вовне, к тому, чтобы ориентированными быть внутрь. Yeah, many of you have experienced some form of meditation before. Многие из вас испытали какие-то формы медитации уже до этого. It allows you to land inside of yourself. И позвольте себе так приземлиться внутри себя. And when you're ready, take a few breaths. И когда вы готовы, сделайте несколько вдохов. And with each breath, you let your belly really widen. И с каждым вдохом вы позволяете своему животу действительно вдыхать, расширяться. Bring awareness to the position of where your hands and feet are. You don't have to change the position, just to bring your awareness to them. И привнесите осознанность в позицию, в которой лежат ваши руки. Вам не нужно ничего менять, просто осознавайте ваши руки. And you're also bringing awareness to where your belly is, to breathing into. И также осознавайте ваш живот, где он и как он дышит. And you feel the weight of your body on the surface that you're sitting on. Just really see if you can let the weight of your body be there. И вы чувствуете вес своего тела в том месте, где вы сидите. Почувствуйте, действительно ли вы можете соединиться с весом своего тела. Taking another wider breath. Сделайте еще один глубокий вдох. And I want you to imagine that you are going to a place that you love to go to in nature. Я хочу, чтобы вы представили, что вы идете в какое-то место на природе, которое вы очень любите. See if you can take yourself there now. Посмотрите, можете ли вы себя принести туда сейчас, перенести. Maybe you're by a river, maybe you're at the mountains, maybe you're in a park. Может быть, вы у реки или в горах, или, может быть, вы в парке. And take a really almost like a 360 view of everything you see. Notice the colors.
И действительно такой 360 градусов. Осмотрите, где вы находитесь, замечайте цвета, Notice the sounds. замечайте звуки, Notice the smells. замечайте запахи. And even the temperature, is it warm? И даже температуру, тепло ли там. Even look to the ground beneath you and the sky above you. Посмотрите на землю под вашими ногами и на небо над вами. And maybe you can even say inside of yourself, this is my safe place, my sacred place. И, может быть, даже внутри себя вы можете сказать, это мое безопасное место, мое священное место. And here you are safe. И здесь мне безопасно. And even let your body feel that for a moment. How does your body register this place? И на мгновение позвольте вашему телу почувствовать это, как ваше тело чувствует это место. Here there are no demands on you. Here there is no pressure on you. Здесь нет никаких требований к вам, нет никакого давления на вас. Here you don't have to be something else or do something else. Здесь вам нет необходимости быть кем-то другим или делать что-то другое. You can just appreciate who you are as you are. Вы можете просто принять, кто вы есть, такими, какие вы есть. Maybe even just imagining someone you love is also there with you. И, может быть, даже представьте кого-то, кого вы любите, и он там рядом с вами. Even if they are not alive today, but you just love them, yeah? И, может быть, даже их уже нет в живых, но вы просто любите их. Yeah, and they are sharing this sacred place of yours, and they are sharing their love. И они делят с вами это священное место. И они разделяют с вами их любовь. They might even look into your eyes and say, I love you. I see you. I recognize you. Может быть, они даже смотрят в ваши глаза, и они говорят, я люблю тебя, я вижу тебя, я узнаю тебя. See if you can just receive their love without having to change anything or do anything for it. И вы можете просто получить их любовь. Вам не нужно ничего делать для этого, ничего менять. Maybe your heart maybe already feels this love from them and maybe even feels this love to them.
И, может быть, ваше сердце уже чувствует эту любовь от них. И, может быть, чувствует любовь к ним. And as you are sitting in this place, I want you to bring something that you are deeply grateful for in your life today. И когда вы сидите сейчас в этом месте, я хочу, чтобы вы привнесли какую-то вещь, что-то, за что вы глубоко благодарны в вашей жизни. You can be grateful for something that you have created in your life. Может быть, вы благодарны за что-то, что вы создали в вашей жизни. Or maybe a child, Может быть, ребенок, your family. ваша семья. So with your left hand, just to place it on your heart and just say, thank you with gratitude. You can say it in Вашу левую руку просто поместите на ваше сердце и просто скажите «спасибо». Thank you to this. And thank you to the person in front of me, the person you were thinking of or feeling. Спасибо за это. И спасибо за человека, который передо мной, за это чувство. For all the qualities that you have brought into this life. Thank you for those qualities that you bring. За все качества, которые вы принесли в эту жизнь. Спасибо за все эти качества, которые мы принесли. Thank you to existence, or to the universe, or to God. Спасибо существованию, или Вселенной, или Богу. Thank you to this Mother Nature, our planet. Спасибо этой матери природе и нашей планете. She is always supporting you. She's always supporting you each and every day. Она всегда поддерживает нас. Она всегда поддерживает нас каждый день. And a thank you to yourself. A big, big, big thank you to yourself. И спасибо самой себе. Большое, большое спасибо самой или самому себе. Let that touch your heart, this appreciation towards yourself. И позвольте этому затронуть ваше сердце, этому признанию самому себе. And in the old Indian traditional way, you put your hands together like a namaste and we just bow in gratitude. И по старой индийской традиции мы сложим руки в намасте и поклонимся в благодарности. And when you're ready, you can take a big breath and slowly let your eyes open. И когда вы готовы, вы можете сделать вдох и постепенно, медленно открыть глаза. So we have a little bit of time to ask any questions you would like to ask. And if you have your video off, I love to see your faces. So it would be wonderful to, if you feel comfortable, to turn your video on.
Есть немного времени для того, чтобы вы могли задать ваши вопросы, если они есть у вас. Если вы выключили свои камеры, то включите их, потому что очень здорово видеть ваши лица. Of course, you don't have to. It's just up to you. Nice way to connect, yeah? Хороший такой способ соединиться друг с другом, когда мы можем друг друга видеть. Если у вас есть вопросы, можете включить ваш микрофон и говорить. I said you can unmute your mic and speak. Рупда. If you need translation, Gitesha can always translate for you. Yes, sorry, go ahead. Somebody was asking a question. Кто-то начал задавать вопрос, говорите. Если вам нужен перевод, я переведу. Рубра, спасибо большое за эту медитацию. Rupda, thank you a lot for this meditation. Она для меня была очень глубокая. For me, it was very deep. Через нее я встретилась снова со своей мамой, которая уже в другом измерении. Through this meditation, I met my mother, who is not here anymore. Это было очень тепло, светло, нежно и красиво. It was very tender, very light, and very beautiful. Спасибо, что ты меня погрузила в такие чудесные чувства. Thank you for diving me in such beautiful feelings. Всего тебе хорошего и всех благ. Wish you all the best. Риточка, благодарю тебя. Thank you, Gitesha, she said also. Спасибо. You know, it was just a taste of a meditation. Normally, I like to go even more into it, yeah, but of course, we are in a bit of a time limit, so we can only dip a little in, yeah. Вы знаете, это был только такой вкус медитации. Обычно я люблю погрузиться в это глубже, но у нас очень немного времени здесь, поэтому мы только попробовали ее на вкус. Вкус был чудесный. The taste was beautiful. Еще раз большое спасибо. A big thank you, Gitesha, for the translation. Большое спасибо, Гитеше, за перевод. Чудесный перевод. Благодарю, благодарю, благодарю. Very beautiful translation. Thank you, thank you, thank you. Somebody else like to ask a question in English or Russian or Chinese, whichever language you like. Кто-то еще хочет задать вопрос на русском, на английском или на китайском, или на каком языке вы хотите спросить? Yes, Rupda. I don't know. Да, Рупда. Yeah. First, I want to thank you for the meditation. Я в первую очередь хочу поблагодарить тебя за медитацию. I was really glad to meet you. Before, I have never seen you. Я очень рада тебя встретить. Я до этого никогда тебя не видела. And I want to ask about the groups. Do you organize groups in Russia? Я хочу спросить о группах. Мы в России организуем группы. I mean, do you organize groups in Russia? Я имею в виду, Yes. если у тебя now группа в России. So, you know, a very interesting thing happened recently. Gitesha and I crossed paths. And since that, I think something will slowly happen in Russia. Because I have a lot of energy and I don't have the usual style of running a group, but they go very deep. But I am very energetic, as you can already see. And I would love to come to Russia if Russia will have me. Yeah? Мне это очень интересно. Сейчас наши пути с Гитешей пересеклись, и исходя из этого что-то красивое может произойти, вырасти, и очень возможно, что постепенно я приеду в Россию, потому что у меня очень много энергии, и вы можете это видеть уже, я очень такая энергичная девушка. У меня есть много энергии, чтобы давать группы. Normally, I do workshops. Обычно я группы даю. Normally, I do workshops in many different places, from Italy, Greece. I did in Norway, UK, Spain, Portugal, Croatia, but not Russia. Обычно я даю группы в очень многих разных местах и странах, в Италии, в Хорватии, в Греции, в разных странах по Европе, но пока не в России. Yeah, I see. What question she was saying? Sorry, go ahead. Говори.
do you organize primal or some kind of this? Делаешь ли ты группу Primal или какие-то из таких групп? Well, the self-worthy workshop I usually do in a physical form when I'm in a workshop is a very primal related, but because everything right now is online, I'm doing it next weekend online. Yeah? Я группу «Ценность себя» обычно делаю оффлайн, потому что обычно это так происходит. Но поскольку сейчас все вещи происходят онлайн, я тоже эту группу делаю онлайн. И вот на следующей неделе у меня будет эта группа онлайн. Thank you. Does that answer your question? But Sorry, go ahead. this group will be without Russian translation yet. Without Russian translation. Yes. На следующей неделе группа будет на английском без русского перевода. But you Пока speak еще. English. Yeah. Yeah. Но And maybe Gitesha comes. Let's see. I try to see if I can get her to come. So let's see. Может быть, Гитеша придет, посмотрим. Я ее пытаюсь. Very much. So, Можно я? thank you. Can I speak? Yes, please. Да. Да, я хотела спросить, а сколько лет практик вам понадобилось, чтобы найти мир с собой и почувствовать собственную самоценность? I want to ask how many years you needed of practice with yourself to feel your own, to appreciate yourself and to feel your own validation. Well, if I would have known of something like a particular technique or tools to work with my self-worth, I probably would have moved more in a, but I didn't know of anything. So I had to do and discover myself. I knew meditation, and this is very, very helpful. Yeah. So it helps you to return to yourself. Sorry, I need to stop because Gitesha needs to return. It's okay. Если бы я знала какие-то конкретные техники, которые могли бы мне помочь в этом, я бы справилась, конечно, быстрее. Я знала, что такое медитация, и это очень сильно поддерживало меня на тот момент. Но у меня не было никаких техник для работы с этим. А теперь они есть? Где эта кнопка? Дайте мне эту кнопку. Where is this button off? I need to have this button. Yeah, I don't know I couldn't find the button, but what I could find is a few things that I started to practice and do, which is why I did so much work around self-worthiness, so that I can learn and catch myself when I fall, because I still fall sometimes, and then I have to work with that. I have to work with the pain of the separation it creates in me. Yeah. Sorry, И знаешь, я эту кнопку так и не нашла, ее просто нет, как я понимаю, но что я смогла найти, это когда я падаю в это, я смогу снова себя поднять, и я до сих пор иногда падаю в этом, мы все в этом находимся, но дело в том, чтобы привнести в это осознанность. But like everything, when you have some tools and some understandings and experience, when something knocks you down, bang, you fall, and for days you go in a hole. After a while, with tools, understandings, and teaching, you start to develop a resiliency, and you don't fall as long. Yeah, you come back up. Does that make sense? И если у вас есть какие-то инструменты, понимание, техники, вот так вот вас вот бьет, вы падаете, и в обычной жизни вы можете вот так упасть надолго в эту дыру неценности себя. Но когда у вас есть вот это вот понимание техники, со временем и опыт вы начинаете раз и очень быстро уже возвращаться к себе самому. For me, this is true, authentic self-worth. Yeah, it's not the macho self-worth. Yeah, man, check me out, I'm a cool motherfucker. Yeah. But this isn't true. This is just a game, huh? And then, but to feel it really here is a completely different feeling, and your life, your worldview changes. Yeah. Это настоящая, аутентичная ценность себя. Это не вот это вот, что я такой крутой мазафака. Нет, это вот не про это. Это по-настоящему почувствовать это, и когда вы действительно погружаетесь в эту ценность себя, весь ваш взгляд на мир, он меняется. Yeah. Спасибо. So, thank you. Это путь. Я так понимаю, что это путь. This is a path. I understand that it is the path to the whole life.
Спасибо. Thank you. Thank you. Спасибо. I hope I see you again. Надеюсь, что я снова увижу тебя. Обязательно. Yes, of course. Ой, We have more time if anyone would like to ask a question. У нас есть еще немного времени. Кто-то еще хочет спросить что-то? Can I got this meditation today from you, Rupda? Могу ли я получить эту сегодняшнюю медитацию от тебя, Рупда? Gitesha has, I think she's recorded it, so maybe she can give it to you. I leave it to Gitesha to figure out how she does it. Гитеша, я думаю, она записывает, думаю, что она может вам это дать. И да, я делаю запись, и я в нашу общую группу WhatsApp отправлю запись сегодняшнего эфира. I said, yes, I do the recording, and I will send the recording to all the group, to the whole. Oh, thank you very Right. much. It's beautiful for me. Thank you very much. Большое спасибо, для меня это было очень красиво. Спасибо большое. Very good. Thank you. Спасибо. Somebody else like to ask a question? Кто-то еще хочет задать вопрос? Вы можете включать ваш микрофон и говорите. Да. Я хочу задать вопрос, сталкивалась ли ты с глубоким незнанием, что делать? I want to ask you a question. Do you know the deep unknown what to do? I don't know what to do. Ну вот ты поднимаешь себя и поднимаешь, да, бесконечно поднимаешь, и так все классно. И в то же самое время ценность жизни, ценность всего, ну то есть смысл, это все пропадает. То есть вообще ты не знаешь. For example, like you fall down and you catch yourself and this process is continuously going on, but in the same time, the deeply, you know, like sense of life, the value of life, you don't know what is it. So am I understanding how to connect with a deeper meaning of life or value of life? Or is he talking about some core question that he has inside of him? Is that what I understand? Правильно ли я понимаю, что ты говоришь о вот более глубоким соединением со смыслом жизни, с ценностью жизни, что ты говоришь об этом вопросе, который есть внутри тебя? Да? Да, то есть я двигаюсь, потому что я двигаюсь. Yes, Не because вижу в этом смысла. Что бы я ни делал сейчас, на данный момент я не вижу в этом смысла. because I Это move. хорошо, это плохо, неважно. Просто, ну, нету смысла. Живу, просто живу. Because I move just because I move. I don't see any sense in it. I live just because I live, and I feel there is no sense. There is no meaning. No purpose. И это для меня, ну, как-то так. Не знаю. То есть какое-то незнание, вот, незнание и все. And for me, it is just like, I don't know, it is unknown. A sense of purpose, is that what I hear you say? What Это is the purpose of life? Is that what you're saying? ты говоришь о цели, ты не можешь найти цель? Об этом ты говоришь? Ну, ни цели, ни интереса, ну, вот как бы я делаю, потому что это надо делать. Ну, вот, ну, обыкновенные какие-то вещи надо делать, бытовые. И цель, куда двигаться, ну, а куда двигаться, если сегодняшний день, это сегодняшний день. I mean, everything I do just because I need to do it. I need to do it, and I don't have any purpose. I don't understand what is it actually. I mean, it's a very big abstract question. Я имею в виду, что это очень такой большой абстрактный вопрос. And I say that because everybody's going to have an interpretation about the deeper meaning of life. И у каждого будет интерпретация какая-то глубинного смысла жизни. I can say to you, maybe it is existence living through each and every one of us in many dimensions and forms. Maybe.
Я могу сказать, что может быть, это существование, которое живет через нас в большом количестве форм и измерений. Может быть. But it's another interpretation, yeah? Но это тоже одна из интерпретаций, да? What do we really, really know as far as big picture? Only we can have an idea. Что мы действительно по-настоящему знаем, это может быть только наши какие-то идеи. Yeah, in big picture. In what happens to you personally, what's his name, by the way? Как твое имя, как тебя зовут? Анам. Анам. Anam. Oh, I Yes. have two friends called Anam У меня growing есть- up in the community. У меня есть два very друга, cool. которых зовут Анам. Классно. Yeah. And so on a personal level for you, Anam, is what you are living, what's living through you. And I can imagine there's love in your life, there's pleasure in your life, there's, the darkness and the light, for example. Yeah. На Is that true? личном, на персональном уровне то, что к тебе относится, это то, как ты живешь, то, как через тебя проживается эта жизнь. Я могу представить, что у тебя в жизни есть любовь, есть что-то, дружба, есть темные моменты и есть светлые моменты. Это правда? Да, есть все. Да, есть. Yes, I have all of it. Yes, I have. Yes. And Osho often would teach us, because I sat many years in front of Osho listening to him. Sorry, go ahead, Gitesha, you translate. И Оша в его учениях, потому что я много лет сидела перед Ошо, слушая его. Рупдой, are you here? Are Yeah, you I'm here. Yes, Yeah. now Osho often would say we have developed a society and a conditioning that we must to have a goal. We must reach a goal. And Osho often talked about that the goal is the illusion. Yeah. И Sorry, go он ahead. много очень говорил о том, что мы создали такое общество, в котором мы все должны достичь какой-то цели, что мы все должны стремиться к какой-то цели. А Оша много говорил о том, что цель — это иллюзия. Yeah. So when we take away the illusion that there must be a purpose, there must be a meaning, and of course, maybe there is a meaning, maybe there is a purpose, because I feel sometimes that life has a big meaning, and sometimes I feel like life doesn't. So maybe it's a reflection of me, for example. И, возможно, там в этом есть какая-то цель, потому что иногда я чувствую, что в жизни есть какая-то цель, а иногда я чувствую, что нет. Поэтому, возможно, это просто такое же точное отражение меня самой. So I think everybody's going to have an interpretation. I wish I could say the big answer to this, but I know Osho often would say, careful not to try to find something that has to be, fulfilled in a outer fixation, but more that you find inner peace for you, or a connection towards yourself. Yeah. I don't know if that makes sense. Yeah. Sorry, maybe I'm talking too fast, Gitesha. No, it's okay. И я думаю, что для каждого из нас это своя собственная будет интерпретация. И Оша, это будет какая-то внешняя интерпретация. Оша больше говорил о том, чтобы быть направленным внутрь себя, чтобы просто быть в мире внутри с собой, чтобы просто создать вот это соединение с собой. Это больше об этом, а не о том, чтобы фиксироваться на каких-то внешних вещах и интерпретировать их как свои цели. Yeah, it's a big question, Anam, but I hear you. And many different therapists, Osho therapists, will give you maybe one answer, another answer. And I say, follow your truth. Trust your own truth. Trust your own intuition. That's what I say. Это очень такой большой вопрос, и, может быть, многие Ошо-терапевты могут тебе дать, один даст такой ответ, другой даст такой ответ, но единственное, что я могу тебе сказать, это доверяй самому себе, доверяй своей интуиции, доверяй себе. Uh-huh. So I think we still have a few minutes left, huh? Yes? Or 10 more minutes, if anyone would like to.
Кажется, еще 10 минут есть. Еще кто-то хочет? Wow, very, very easy. Shanti, Shanti. No question is too small, by the way, because I know often can be, you think, oh, my question is too small, but usually there's a few people thinking the same thing and too shy to ask. Нету слишком маленьких вопросов. Вы знаете, некоторые могут думать, о, мой вопрос слишком маленький, я не буду задавать. Ну, если вы спросите, то окажется, что у кого-то еще в голове тот же вопрос, поэтому не стесняйтесь. So Rupda, may I ask you? Рупда, могу я спросить Yes. тебя? So what kind of groups do you usually do? Like Какие- what's your specialization, so to say? Какие группы ты обычно даешь? Какая у тебя специализация, так сказать? I started with this workshop I'm doing next week online called Self-Worthy, which you're all welcome to, by the way. But, of course, if you don't speak English, well, let's see what happens. Sorry, go ahead, Gitesha. Я начинаю вот с этой вот группы, которая будет через неделю. «Ценность себя». Она будет только на английском. И все, кто из вас говорят на английском, пожалуйста, добро пожаловать. And then I started moving towards some other work where I do healing trauma because I'm trained in this area. And I'm trained in quite a few things. So I do a trauma healing workshop and I do a relationship workshop, of course, because that's everybody has some kind of a relationship with the boss, with the kids, with themselves. И And я делаю группы по исцелению травмы, потому что я училась этому, я некоторым вещам была обучена, и я делаю также группы о исцелении взаимоотношений, отношений, потому что у нас у всех есть разные отношения с партнером и с начальником. it's called Relating Authentically. And then I do another workshop in intimacy and passion, which is, of course, we start to go more into the sensuality and sexuality. I don't know if that comes to Russia a lot, but it's, of course, a very passionate workshop, yeah. И также я делаю группу про интимность и чувственность, где мы больше погружаемся в интимность и сексуальность. Я не знаю, как в России с такой I think it группой. does. And then I do another workshop just for women called Spirit of a Woman. И я делаю еще одну группу только для женщин, она называется «Дух женщины», where women can talk about the topic around, what it means to be a woman, and of course, all the stuff that is wrapped around it within themselves and in their environment. где женщины могут поговорить о том, как это быть женщиной, и обо всех вещах, которые поднимаются в их окружении вокруг этого вопроса. And another workshop I do is called Deep Dive, and this is a 4-day intensive workshop И еще where одна we группа, eat as a whole group together in a really strong journey together. и еще одна группа, которую я делаю, она называется «Глубокое погружение», и это очень интенсивная 4-дневная группа. And for this group, I have a whole team of people because it's I lead it, but I have other people assisting me. И для этой группы у меня есть большая команда ассистентов, я это делаю, но у меня много ассистентов нужно для нее. And finally, the thing that I'm really passionate about right now, which I was saying to Gitesha, which is training people to do this kind of work or to do this kind of standing in your power, doing it in your corporate environment, non-profit environment, in schools, hospitals, but training people into kind of a leading role, where they take their power. И еще одна вещь, которую я сейчас очень люблю, я уже Гитеше говорила, это обучать людей, неважно где, в каком окружении, там в больнице, у себя на работе или где угодно, но это лидерские качества, лидерский тренинг. Будь в своей силе. Does that answer your question? Это отвечает на твой вопрос? Yes, thank you. Thank you so much. Да, спасибо. Спасибо большое. And Лета, ты можешь говорить? Здравствуйте всем. У меня
Тема такая, ну, для меня очень болезненная, это взаимоотношения с моей мамой. И если вот, будем так говорить, ну, какая-то техника, которую я могла бы применять, потому что я не делаю, оно, ну, не получается у меня ничего. И хотелось бы какие-то, ну, вот темы, которые тут буквально озвучивались, они многие откликнулись, чтобы они были не только на английском, а именно с переводом на русский. Hello to everyone, and the subject I have in my life very touching to me is relationships with my mother. And now I ask, can you suggest some techniques to work with this topic? Because whatever I do now, it doesn't work for me. And also I want to ask, is it possible to bring your group with Russian translation? Yes, if Gitesha comes. Да, если Гитеша придет. So we have to see what Gitesha decides to do, but yes is the answer. And you know, there is the self-worthy workshop, and the reason why I talk about it, because it's the one I start with. If you look at all my workshops on my website, you see that it starts there, and then one workshop after another. There's kind of a sequential order. And the first one is very primal, it's with the parents and it's with yourself, yeah? И вот эта группа «Ценность себя», я говорю о ней, потому что она самая первая, мы начинаем с нее. Если вы посмотрите на моем сайте, то мои группы, они идут как бы одна за другой. Мы начинаем с ценности себя, и дальше идут следующие группы. Но вот эта, она самая такая базовая, она относится к праймалу, к вашим родителям. So, yeah, hopefully that's. I would be happy to have you if you come. Yeah. Я была бы очень рада тебя пригласить на свою группу, если ты придешь. And she asked about some techniques to help her with her mother, relationships with her mother. Yeah, that's a big one. I know, because I have a mother and it took me some time to develop a healthy relationship with her, let's say, yeah? Я сказала, она также попросила дать какую-то технику для того, чтобы работать с мамой. И Рупдой говорит, что это такой большой вопрос. Я, говорит, знаю об этом, потому что у меня тоже есть мама, с которой у меня есть отношения. One good thing to always remember, you know, that your mom was once a little girl as well. And so when we can remember that our parents were once upon a time innocent and vulnerable, and sometimes we can be more gentle or patient or compassionate. И одна вещь, которая может очень помочь, это помнить и вспоминать, что ваши родители, они тоже когда-то были маленькими детьми. Если вы можете вспомнить, что ваши родители когда-то были маленькими и ранимыми, и невинными, возможно, это разбудит в вас больше терпения и сострадания и понимания. As much as we would like, you know, maybe our parents to change out of their old way of thinking, you know, same with the partner. You know, how many women come to me and say, I'm bringing my husband so that he can change. Это как вот мы хотим, чтобы наши родители поменяли свой какой-то старый образ мышления. И то же самое с партнером происходит. Ко мне так много женщин приходит и говорит, вот я мой муж, я хочу, чтобы он изменился. So as much as we would like the other to change, you know, often our perception and our old stories that we carry with the other person, you know, is somewhere where we need to, of course, perhaps do a cleanup, you know. That's a short answer. Так что вот настолько сильно, насколько мы хотим, чтобы другой поменялся, часто это именно наши внутренние истории, которые нам нужно очистить. И вот такой будет короткий ответ. Yeah, but there's work you can do with this for sure, yeah, and конечно, вот эту работу с этим твоим вопросом ты можешь делать, конечно. But already what I just shared about, you know, remembering they were innocent and bringing in kindness, gentleness, compassion will already maybe help a bit. It's like changing glasses, you know, to remembering they were, you know, oh yeah.
Даже то, что я уже сейчас сказала, вспомнить, что они тоже были невинными и ранимыми, это уже может привнести какую-то доброту и понимание и что-то изменить. Это как надеть другие очки. О, все по-другому. Thank you. Спасибо. So I just want to say on a personal note, to have a connection with Russia. I was there when I was 19 in the late 80s. Yeah. And I spent a day in Moscow, that was it. Or, half a day, not even that very long. And I knew that I would eventually get back there. I just didn't know when. So maybe soon. Я хочу сказать тоже, что у меня было такое соединение с Россией, когда мне было 19, я была в Москве, это было меньше даже половины дня, наверное, и я точно знала, что я вернусь обратно, просто не знала, когда. It would be an honor to come and play in your playground and be with you guys. Yeah, maybe next year we manage something. I talk with Kitesha. Let's see. Yeah. И для меня будет честь приехать и сделать какую-то работу с вами, ребята. И, может быть, в следующем году у нас что-то получится. Я буду говорить об этом с Гитешей и посмотрим, что получится. As they say in India, anything is possible. Anything is possible. Как в Индии говорят вот так вот. Я по-русски так, наверное, не смогу. Все возможно. С смешным индийским акцентом. Все возможно. Again, a very big thank you to Kitesha, because she created this space, she made it happen, she took time to really manifest this and bringing me here to meet you. And so I want to say, bow down to this woman, Kitesha, thank you. Stop it, please. Большое-большое спасибо Гитеше, я хочу сказать, потому что она создала это пространство и пригласила меня сюда, и я хочу выразить свое большое-большое спасибо. Because I work in many different countries. Потому что я работаю в большом количестве разных стран. I know when I say something, the translator has to repeat. Я знаю, что когда я что-то говорю, переводчик должен это повторить. So, for example, if I say the word fuck, например, я говорю слово fuck. She has to repeat, yeah? И она должна So повторить. if I say the sentence, I am beautiful. Поэтому я говорю предложение «Я красивая». She has to repeat. И она должна повторить это. Thank you, Rupdой. I love you. I hope I get to see you again somehow and we find another way to play, yeah? Я надеюсь, что мы снова увидимся и мы найдем еще какой-то способ поиграть. And if you allow me, I want also to say something to the group. Я хочу тоже сказать спасибо всем большое, что вы пришли. Я очень рада, что мы наконец встретились все, и я уже успела очень полюбить эту женщину, которая сидит перед нами. Я надеюсь, что мы встретимся еще. Я, главное, хочу сказать, что мы не планировали пока делать никакой платной группы вместе и продолжать эту работу. Я очень жду вашего отклика на нашу встречу, потому что это первая встреча в России. И я уже слышу, что были вопросы по этому поводу. Если вы хотите, то мы сделаем, то мы приведем ее в Россию, и она будет работать здесь с нами, потому что она открыта к этому. Поэтому я думаю, что сейчас, сразу после группы, я на некоторое время в нашем чатике общем открою возможность писать туда. И если вы мне поставите много плюсиков, то попробуем сделать какую-то группу. Смотрите, все зависит от вас. I say that we didn't plan to do any workshops here in Russia with Russian translation, but if people want to, maybe we are ready to do it, and so they all have my contact and my phone, and we all have a common group in WhatsApp. So if people are interested, well, it's possible, very possible. Yes, absolutely. And also I want to thank you, Rupdoj, very much. I feel relaxed and I love you. Yeah. Thank you for coming and being kind and for giving yourself and sharing your life and your story with us. It
was touching for me. And I love you. Thank you. Love you. And bye-bye, Russia from Australia. Пока, Big, big Россия. Можем все включить микрофоны и сказать пока. Bye, Rupdой. Thank you. Пока. So much. I love you. Пока. Пока. Пока-пока. Пока, кто-то вверх ногами. У меня камера не установлена. Пока. Спасибо. Thank you. Super. Thank you. Большое спасибо. Thank you very much. Thank you very much. From my heart to yours. От моего сердца вашему. Beautiful, Kadesha. Very beautiful. Thank you. Yes, it was, it was lovely. Now I understand Miten when he Now said you can she's... relax for the rest of the day, yeah? See, Huh? What? now I understand Miten when he said she's crazy enough to give you a good time. That's good. I'm happy about that. And we stay connected, yeah? Maybe we can talk a little bit about how, what, when, all of that, yeah? Yeah, this is also a big question. Yes, I see what people want and let you know. Yes. So thank you so much. And you also let me know about next week, yeah? Okay, yes. And big hug to you in India. So I press the red button. Okay. Yeah. Bye-bye. Bye-bye.